and Nakuru is also a cosmopolitan city. And for a long time, me in Nairobi have fought this old man for many years. Let's admit it. Not because he has done anything to my commander or to our community. Just because he was competing with one of us. Kuna shida ingine. Shida ya Raila Central ni kwa sababu alikuwa anasimama na Kibaki na Uhuru, ama kuna shida ingine? Hatuna shida ingine ambayo tumekuwa na huyu mzee. And to me, from the time of 9th March 2018, I saw a different man. There are some people who did not see that this country was burning. And they are still in power now. I couldn't have imagined this old man agreeing to talk to our president, because he was almost going to take power by force. He was almost going to State House by force. But from the goodwill and the leadership that the two people, God touched them and they came together, our country became a different country, and that's why we are here, all of us, talking about handshake and uniting and talking about uniting the entire country. Your Excellency, I read a committee of cohesion and equal opportunities in Parliament. I was not happy about that committee because I was thinking, why have I been given this useless committee? But now I have come to realize it's the best committee that my commander was given. Because it was a committee to unite and to bring the entire country together. At one time, Your Excellency, we could not have met even as committee members. We used almost to fight. But from 9th March 2018, my committee became coherent enough, and from that time, Your Excellency, we have been moving very on. I want to say here that I know, and I have been in this politics for a while with Kinajenga Mugai and the rest who are here. If it was not for this old man here, even those who has been elected before, even Kibaki and Uhuru, it's as a result of the democracy that this old man has brought. Tuseme ukweli, hata ile matunda wamekula wamejifunia ni ile hii mzee amepigania. Today I still call him a Mandela of Kenya. And to us, people of Mount Kenya, how many Mount Kenyans people are here? Hands up. And Mount Kenya, shikueni mkono. Ni mondo anyore ko uragete on muthuri uyu. Ni mondo le ko uragete. Na neketo rero ati tutingemwedia centro. Angikorwo kuri maturite na ni marathiururuka ri. Uyu arite u. Uyu arite u. Kwa hivyo tuachane na upusi wa kudanganywa na watu. That this man is very difficult to sell in Central. Where? Tunangoja siku ifike, tutembee na mzee huyu, tutaingia. Hajasema, he has never even declared whether he will be a candidate or not. But mzee, I want to tell you, don't be afraid. Even Zambia, yesterday, they elected a leader who had tried 6 times. Mara 6. Kwa hivyo ziambiwe na mtu ati umejaribu mara 4 3. No, this thing can go even 10 na Mungu akujalie ni ya wakati gani. Kwa hivyo sisi tunasema we know, na tunajua tuna kiongozi ambaye anaweza unganisha Kenya hii. Huyu mzee hata sisi kwa Kikuyu tunasema muthuri akora ni kurathima rathima gaciana. Neguo ateneke akaga. Hata hii mzee jameni, kuna nani kama hajafanya madhambi zaidi atafanya akiwa na miaka yake? And we have the president of wapi? USA 78. Wewe mzee kaa ngumu bado. Wewe kaa ngumu wewe bado.
Sisi Nairobi tunasema tunajua handshake ililete nini. And when I talk about handshake in Nairobi, I know how our people have benefited from that handshake and how we have benefited as community because of that handshake. Those thieves, they are the ones who are giving us a lot of problem because of the money they have stolen. Lakini tumwambia Mungu, hiyo pesa watamwaga na dakika ya mwisho. They will not be the president of this country. Asante sana na Mungu awabariki. Thank you Mheshimiwa Maina Kamanda. Nitamuomba Jenga Mongai, mzee wetu wa hapa kutoka upande wa Molo, served for 4 terms and we have a lot of respect for him. In the meantime, Mugambi Kiai from the civil society also be ready. Thank you. Asante sana Bwana Prime Minister kwa kututembelea. Asante sana Gavana wetu Bwana Lee Kinyanjui kwa maono yako ya mbele kumkaribisha waziri wa kwanza mkuu hapa Nakuru. Ndugu zetu, mimi nataka kusema machache sana. Mimi nataka kukuhakikishia Bwana Prime Minister ya kwamba kama wale waliosema mbeleni, kama ni mkutano ulikuwa umeitanwa Wanakuru waje, ungeona msimamo wa watu wa Nakuru uko wapi. Msimamo wetu baba ni mmoja. Salamu ambazo mulisalimiana na rais, the handshake, ilituingia sana watu wa Nakuru. Hizo salamu ziliingia wakati matumaini yetu yalikuwa karibu ipotee. 19 baada ya uchaguzi, na baada ya uchaguzi umetupiliwa mbali na koti, hostility ili rise very high ya makabila mengi. Na ukweli ulisemwe watu wa Nakuru. Na wewe governor ni shahidi wa hayo. Watu wa Nakuru hawangeweza kwenda biashara zao Kisumu, upande wa Busia, upande wa Kisii, upande wa Maraba, upande wa Maisebania, kule mpaka wetu na Tanzania, kwa sababu ya ule ukabila ambao ulikuwa umepanda juu sana. Lakini baada ya wewe kujinyima, baada ya Rais Uhuru kujinyima, mukasalimiana, mukasema ni amani mbele ya kila kitu chochote katika Kenya. Na amani haigepatikana paka muungane pamoja. Ndugu zetu, milango ilifunguka, na wale ambao wanatoka Molo, wale ambao wanatoka Nakuru na ni wakulima, munajua ukulima wa Nakuru County. Let's be very honest. You don't make your money in Kiambu, Murang'a or Nyeri. You make your money either in Nairobi, but the most you make from Nyanza, Kisumu. Mboga zenu zote, viazi yenu yote, maharagwe yenu, kabeji zenu, ukulima wenu, hata kutoka flyover, mwingi wao unakuliwa Busia, Kisumu, Maraba na sehemu hizo. Na magari yetu, Bwana Prime Minister, and I'm sure our governor is aware of it. Tulikuwa tunaenda nazo mpaka Muhuroni, na kutoka Muhuroni tunapea mabrukas watupelekee vyakula sokoni, kwa sababu ukabila ulikuwa umepanda sana. Alafu wanarudisha pesa. Mungu awabariki watu wa Nyanza, kwa sababu hawakuchoma gari hata moja. Hawakuchoma gari hata moja. Lakini hakuna Mkikuyu angeingia Kisumu. Mambo yote ilikuwa natatuliwa Muhuroni. Kwa hivyo msimamo wenu wa kuunganisha watu kwa njia ya handshake tumeukaribisha, tutaunga mkono, pali mtupelekapo tutaenda huko. Na Wakenya wajue ya kwamba tumegundua kuna wale ambao
wanasema, na mnajua uongo ni mtamu sana, na hasa uongo ukiongezwa pesa unakuwa mtamu zaidi. Wakati huu mnadanganywa na pesa, uongo uko pale, mnaukubali na ninyi mnaona ni utamu, na mbele yenu ni giza na kifo na kufilisika. Nataka kuambia ninyi ndugu zangu hivi, wale ambao wako mbele sana wanasema Rift Valley ni yao, wale ambao wanasema Mount Kenya ni yao, wajue tumewagundua, tumejua siri zao. Siri zao ni kuwadanganya watu, kuwagawanya wa Kenya ili waweze kuingia wachukue mamlaka. They are known as divide and rule. Wanataka kutugawanya ili watawale, si waongoze, watawale. Ni wangapi wako tayari kuongozwa? Ni wangapi wako tayari kutawaliwa? Sisi, Your Excellency the Prime Minister, muhakikishie rais, tuko na msimamo Nakuru, na wacha kampeni ifika haijafika, ndio watajua wazee kama si ambao tumeenda retire, ni majeno wale wa zamani, tutarudi uwanjani na mabunduki ya siasa. Na ndio wataona tutafanya nini. Mungu awabariki sana, and I thank you, Your Excellency the Governor of Nakuru. We are a serious team, and this time we want to say a serious team. Raila started devolution. None of you knows where it started. I was with him when he went to the visit in London, and then later we went to Canada. Ukaanza mambo, tulikuwa na kina Ngilu na wengine, Kinyaleta Nyona, Kinyaleti Shikuku, wale wote ulikuwa na hawa. Ukaanza fikira na ukatupersuade. At a dinner you invited us about devolved government na faida itakayoleta Kenya. Nini imeleta Kenya kuliko devolved government? Tungekuwa vile Mturukana angekuwa anasema pesa njaa, pesa inagawiwa Nairobi. Mkalenjini angesema njaa nini, mahindi inapotelea Nairobi. But today governors are our key people in our devolved government. May God bless all of you. Asante Mheshimiwa Jenga Mungai ambaye aliwakilisha sehemu ya Molo in 4 consecutive times. Naomba kumuita Mugambi Kiai, he represents the civil society, and as you heard earlier, we want to build a house that can accommodate everyone, and the civil society is part and parcel of the journey. Thank you. Habari yenu. Unaona mimi na nywele ile ya simba. Yule jamaa ni rafiki yangu. Namuitanga Jacom. Na matisa mgongoni. Lakini aliniambia siku ile ingine alikuwa anacheza number 11. Sasa mnasikia juu ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta wakati alikuwa St. Mary's. Naona marafiki wangu hapa, Peter Kenneth. Naona Richard Shebesh, naona nasalimia nyote. Amjamoni. Mimi naitwa Mugambi Kiai. Mimi ninakuanga na story nyingi. Hala nimeanza na story na sijawasalimia. Vile nilikuwa nakwambia Uhuru Kenyatta alikuwa winger in rugby. Jacob ni winger in football. Na amefanya handshake. Hiyo wa mawinga ndio wanafunganga magoli. Huyu anajua kufunga magoli. Mimi nasikia watu wakisema sijui Jacomo, he's the longest serving political prisoner. Longest serving political detainee. We would not be meeting here. Why not for people like Jacob? His father alisema no Uhuru without Jomo. Si ndio? Huyu alisalimia nani? Kenyatta mwingine. Na mnasemaje? Nani alisema Kibaki tosha? Devolution mmesikia. Multi-party mmesikia. Barabara ile watu wa Central wanajivunia super highway. Nani alikuwa minister for roads? Nani? Anaitwa nani? Baba. Anaitwa nani? Acha nianze wimbo sasa. Twende sote kwa nyumba ya. Twende sote kwa nyumba ya.
sauti kama mjakula adwaito mutirete ate muri hao tu kwao kwa nyumba ya baba muri tuine waigoro nduine. Come on, twende sote kwa nyumba ya baba, kwa nyumba ya baba, kwa nyumba ya, twende sote kwa nyumba ya baba. Kwenye hata COVID kituvamia tukienda kwa nyumba ya, tufanya nini? Mnasikia? Todo kuri hadu mukuona watu walirogero itiguo mukahenio mukerwatia Rift Valley ri Rift Valley kirora ri ICC ri moire o oraganite Rift Valley baba kana mundu ungi murakehenio niki murahenio atia ando itu ando ugi o murahenio niki ngagwire. Kuna mtu mmoja alisema Kenya mbele. Siku ile nyingine kwa WhatsApp niliona photograph ya mama Aida ameshika vitu anafurushwa kutoka nyumba ya Kenya Hai. Huyu mzee yuko wapi saa hiyo? Kwa sababu Kenya ni Kenya mbele na baba. Sawa? Damoga hivyo mno dhayo. Asante, tunakaribia kutamatisha. Nitaomba wabunge tu, maybe led by Honorable Kioni from our neighboring Nyandarua County, and then we can go that way. We finish in the next few minutes because we have to serve lunch. Mheshimiwa Kioni, tafadhali, in just 1-2 minutes. Thank you. Hamjambo. Tuinuane kwa mkono kama tunaonana, tuseme kidogo tu kwa sababu kweli muda umeenda. Naitwa Kioni kutoka Daragwa, na kwa heshima ya former Prime Minister na pia kwa ile tumekaribishwa na governor wa Nakuru, nataka kusema ya kwamba mimi pia naungana na azimio, the declaration of unity in this country, na niseme ya kwamba leo ni siku ya maana, siku ya muhimu, na ni kwa sababu kufanya kazi na viongozi ambao wamekomaa kuliko wewe inakusaidia sana. Mimi nilikuwa kwa serikali ya Kibaki na tulikuwa pale na wengine, Governor Derito, Chebeshu, au wote wako hapa. Na kuna jambo moja, siku moja tuko kwa ofisi yake na tumetembea na mwingine akaanza kusema, unajua mtu fulani kutoka sehemu fulani anatusua sana kwa serikali. Ilikuwa serikali ya muungano, the Grand Coalition Government. Kibaki akatuangalia, akaangalia huyo jamaa akasema, basi sasa wewe, kwa sababu wewe ni mzuri sana na unajua pia wewe ni mzuri sana kwetu na tunakupenda sana, na kwa sababu wewe ni mzuri sana kuliko wengine, enda huko uchaguliwe na hawa, halafu ukuje tufanye kazi na wewe, na hata sisi tutafurahi kwa sababu rafiki yetu amechaguliwa huko. Na kama haiwezekani, lazima ufanye kazi na hao wengine kwa sababu pia wamechaguliwa na wengine huko. And that to me was a profound statement. A statement that really changed my political thinking. We are in a country of 42 tribes. Na lazima tuwe na hiyo azimio la umoja. That declaration of unity is what will help us move forward, because we've just been elected as leaders, and leaders must work together. And I want to say this, kwa sababu sitaki kusema mengi. The former Prime Minister in his speech amesema, there is no one single soul, no one single person who will help us get a solution to the problems that are bedeviling this country. Ni lazima watu wakubali kukaa pamoja, waweze kuleta maono yao pale kwa meza, ili tuweze kupata suluhu ya zile shida tuko nazo hapa Kenya. And I believe that the former Prime Minister is the best to lead us in that direction. Kwa sababu pahali amefikia siasa yake, miaka yake, ujuzi yake, you don't excite him easily. Hata saa hii ukijaribu kufanya mambo mengi hapa ndio acheke, utachangaa. You don't excite him. He has seen all these things. Haraka zote mnaleta za siasa ameziona.
anakuona ukiwa bali zamani. And that is very important for leadership. This country, shida zetu ni ya kwamba hatukai pamoja kuzitatua. And that was demonstrated when we got the handshake in 2018. We need the country to cool down. Hii siasa ya kupigana ya watu kusema makabila na mengine ikuje chini, wa viongozi wakae pamoja, watafute suluhu ya zile shida tuko nazo. Again, I want to say, the former Prime Minister, Right Honorable Raila Odinga, he has had the most handshakes in this country, and there is no other person who can help us shake hands 2022, because we will need to shake hands for others 2022 than the former Prime Minister. Ako na hiyo ujuzi. He knows the benefits of getting people to come together, and I believe that he is the one who can help us get there. Na hii si kitu ya jana. Ndugu Mugambi amesema nyumba ya baba, hata ingawa tunajua kuna ile nyumba tunaiba kanisani, nyumba ya baba mkuu, so that we are not hit by propagandists for no good reason. It's good to make sure that we don't give them easy areas for attack. We believe that there is God the Father who will help us with this movement, and eventually we'll get where we want to go. And where we want to go is in that country where we think of each other as Kenyans. And I have said this before, if you look at his history, na saa zingine ni vizuri kuuliza, niulize, wacha nitumie my good sister here, na si yeye, because if we go to her history, she has something that you can lead in wherever she went. Wewe umekuwa kwa serikali hiyo miaka yote, ni nini tunaweza soma nyuma yako? Ukiuliza mamba, you look at the history. Look at the history. The struggle of the 80s. It's what has given us here today. 1992, Section 2A. 1997, IPPG. 2002, Kibaki, Tosha. 2007, the Grand Coalition government. 2008, we got the highest economic growth in this republic, 7% when they were working together with Kibaki. 2010, we got a new constitution. 2017, we got the handshake. 2020, out of the handshake, we have the BBI. I have faith in it. One day, those things will come to fruition when we are done with the difficulties that we have with the courts. That kind of a record is what we want you to put on the table. Wekelea kwa meza unapokuja, tuangalie ni nini ambayo umefanya kulingana na wakati umepatiwa nafasi kwa serikali. So I have no doubt in my mind that the Right Honorable Raila Odinga has the capacity, he has the knowledge, he has the goodwill to lead us forward in this new declaration of unity. And I ask that we support it and move on. As I finish, for 4 years, us at the mountain, we have been told one narrative. Don't blame us. For 4 years, when Uhuru was out developing the country, we had a negative agenda of politicking and inciting the people in a different direction. We will be able to turn the tide with another narrative that we have today of declaration of unity. Azimio la umoja. It is not difficult, but kama vile governor amesema, ni kweli tumezoea kukatiana. Sasa ni wakati ya kufanya nini? Kukatiwa. And it is actually a new area. So we need you to come, tunataka pole pole, softly, pole pole namna hiyo. Na eventually we'll get all the young people from Mount Kenya na kila mtu atakuja kwa hii raini. There is nobody who is violent against it. It is only that only one narrative has been pumped to the people. So we will do it, na tunataka kuisema kwa upole, kwa upendo, na kujua kwamba suluhisho ya Kenya haiko mkononi wa mmoja, ni sisi wote. Asante sana, Mwenyezi Mungu abariki. Thank you very much. As I welcome Aoka Maore, our brother from the other side, allow me just to mention one thing, that in life, when you're at certain ages, you have certain priorities. In your 30s, you probably want to marry and settle, and maybe have children. When you're in your 40s, probably want to have your car, your bicycle, whatever it is, wherever you are. In your 50s, you want to perfect your career.
on and on. But when you get to your 70, you're interested in legacy and a sound future for your children. Thank you. Your Excellency, the former Prime Minister, Raila Odinga, yangu itakuwa machache in the sense that this event happening today in Nakuru, we need to know the definition of where we are. Nakuru, the cradle of the old Kenya. And today, want to launch it as the crucible of the new Kenya from the message that you have delivered from here today. It comes as a culmination of a 4-year journey from 2018, March 9, when your hand and that of the president did shake at the veranda of Harambee House in March 2018. Today, I did attend a meeting of the National Management Committee and the parliamentary leadership, where we got direction and instruction to be here today, and the Secretary General was supposed to represent the contents of that meeting. And in his absence, he asked me to be here and present that message that we are fully in solidarity with the message you have delivered today, and that the country needs your hands to move forward. Remembering the words of His Excellency the President Uhuru Kenyatta when in Kisumu, he did state that as a brother, having been a partner in the handshake, whatever the future holds for you, you will be together. I am here to affirm that in the parliamentary leadership meeting and the National Management Committee, we did commit that the Jubilee Party and the party that you lead, the ODM, has been given the okay to go ahead and do a pre-election coalition agreement. And that is why in today's message, whatever you have heard the contents, national unity, national prosperity, you've heard the ideas that will bring out our country from the economic difficulties we are in, to make sure we have the manufacturing, to make sure we have the businesses that we need to support. And that was in your message. Mount Kenya, we have been suffering the last 4 years from an insurgency within the government, from incitement against the president, and he dared ignore all those and championed on with the handshake that you gave. And us in the parliament, we are able to push all the government business with the full support of all your members, without a single member of your ODM party wavering in support of the Jubilee agenda and the president. We say thank you. This is the time. Your years, accumulated experience, your years of wisdom, your years of patriotism and love for this country have put you, Raila Amolo Odinga, at the time when the country needs you most. And for that, we will adore you, we will take you around Mount Kenya, and we will be with you all the way from now onwards. God bless you, and thank you. Thank you, Mheshimiwa Mauka Maore. I will invite Peter Kenneth, and followed by Governor Anne Waiguru. Thank you, Peter. The Right Honorable Prime Minister, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, our host governor, my friend Lee Kinyanjui, governors present, Mheshimiwas present, leaders present, business community, our MCAs, and there are quite a number present. I will not dwell on very many things because a lot has been said.
But I want to say this from what the Prime Minister said. The unity of a country is very, very important. And it is possible, yawezekana, if we all come together. And humility is very key. Very, very key. It is not about chest thumping. It's not about arrogance. It's the fact that you can be locked in 3 times like Honorable Raila Amolo Odinga and come back and mix with those who locked you and work for the country. That is what you call humility. That you can work with the people who locked you because you stood your ground for what you thought was right for the country. All these benefits, we are talking about the Constitution, about devolution. I think our chief guest has a history. And it is very, very important that we look at it. Mambo ya kujipiga vifua na kusema ni nini, haitatupeleka pahali. I've had a few leaders from Mount Kenya allude to Mount Kenya. I don't even think Mount Kenya is an issue. The Right Honorable has not even been there. Nithenge mwekoretwo gituhaku. Katwari oria kuri. Ate nithenge mwekoretwo gikatia. Kwenda kwaria uru ndikahia ni andu maragia uru no ni mwe gaturume karia gekaga oria kuria kaumaga. Kaumaga githaka gago kaithe mutio akarikia wira na bururi ugathie na ki na mbere. I am sure when he comes to Mount Kenya, he will talk to the people. Atajiombea kura. Na sisi wengine ambao tutakuwa tumeandamana naye tutamuombea kura. Na mimi nataka kusema hivi, MCAs waheshimiwa. Manake governor amewaleta hapa leo. Mheshimiwa Raila, muende na ujumbe yake, pahali mnatoka maeneo yenu, mzungumze mambo yake na yale amezungumza leo. That is how to build the ground. Tujenge nini? Ground. Na yawezekana. Ya tatu, mambo ya uchumi wa nchi yetu. Na mimi nataka kuzungumzia, manake amezungumzia sana. If we do not build our economy, we will not be going anywhere. Wale wanazungumza mambo ya mamba mboga, boda boda, mimi sina shida nao. But those mamas to sell mbogas, you need somebody with money in their pocket. Tuko pamoja? Ukitaka kupanda hiyo boda boda lazima uwe na pesa. So ni muhimu tujenge uchumi, watu wawe na pesa, waende kwa mama mboga wanunue mboga. Wachukue boda boda, wapande boda boda, waende pahali wanaenda. And it is so important that our counties, a county like Nakuru should be a center of production, so that you have manufacturing, you are selling things, our young people are employed there. That is how to build the economy. And we must have the right policies. Roadside declaration and policies will not help this country. And I've said this before. I served in the Treasury. I served under Governor Oparanya in national planning. If you do not have sound economic policies, hii ingine ni mazungumzo baada ya habari. Habari imekwisha na wewe bado unaongea. Hiyo ndio inaitwa mazungumzo baada ya habari. Finally, let me say this. The contestants in the last elections were 2 people, basically. Ilikuwa Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Uhuru. Na nyinyi mlisupport Mheshimiwa Uhuru, sivyo? Wakakuja wakashikana. They are working together. Yale ambayo yalisemekana kwa elections. You know, competition is not enmity. We can compete, but that does not make us enemies.
And when they realized where their competition had taken the country, they met and shook hands. The peace and tranquility, because the country was divided, was as a result of two people shaking hands and allowing their supporters to come together. Now, leo tumeelezwa na Mheshimiwa Maore, ODM, Jubilee, KANU are forming a new coalition, isn't it? Which means they are together. They are together. Hiyo gari mimi nawaambia tusonge pamoja. Itawezekana. Yawezeka? Tukiuma haha, turauga no kuhotekeke. Ati inawezeka? Mimi sitaki kusema mengine, tutarudi, tuseme mengine. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante sana. As Jeanette prepares to come, I just want to confirm that the effect of being tuned is already here. So Jeanette, kindly come and introduce our friends from across. Thank you. Thank you very much, Governor. In the interest of time, kuna wabunge wenzangu ambayo wametoka nje, ambayo wamesindikiza baba kuja kwa hii function yetu. Nataka niwapatie nafasi dakika moja kwa sababu saa imeenda ili waonekane pia sura yao. Kabla sijaita nataka kusema moja mimi pia, ya kwamba leo tumekuja na baba hapa Nakuru. Na amezindua azimio la umoja hapa Nakuru. Na vile wenzangu wamesema, kuchagua Nakuru was not by accident, kwa sababu yeye amejua umuhimu ya Nakuru katika nchi yetu. Na ukisikiza speech yake kwa makini, vile amesema no single man or woman can be our sole messiah. We therefore have no option but to build inclusive political process. Inclusive political process. We must urgently embark on uniting and not dividing our people. That's what Baba told us today. Nimechukua hiyo verse kama ya Biblia, ndio nenda nayo nyumbani. That is what I picked from the speech of Baba. Sasa wengine badala ya kuunite wa Kenya wanataka kudiva. Wengine wanataka the largest community in Kenya wakuwe followers yao. Achiwafuate hawa. Na baba anasema tukae kwa meza tujadiliane. Nani kiongozi hapo? Nani kiongozi hapo? Mimi ni chairman ya BBI, ile BBI ambayo kotini ilizamisha, ambayo sasa tuko na mtumaini hapa Friday hii inakuja. Hapa Nakuru ilikuwa inapata constituency 6 ndani ya BBI. Na hiyo baba ndio alisema, mimi nikaambia yeye hata Migori haijapata kitu, akaniambia subiri bana. Wakenya ni moja, kama Nakuru wamepata, Migori pia imepata. Ameniambia namna hiyo. Paka nikanyamaza tu, nikakunywa maji. Kitendo kitu cha kusema. Sasa hiyo ni kiongozi ambaye anataka kuunganisha Wakenya. Na hapa Kenya kila mtu iko na historia yake. Huwezi kubadilisha historia yako. Historia ya baba inajulika. Yeye ametetea wananchi, amefungwa miaka 9, amevamiwa nyumbani kwake. Mimi siwezi kukaa jela hata siku moja. Sitaki kudanganya nyinyi. Waja mwaka 9. Hata leo nikiwekwa jela saa hii nitampigia simu, baba niko hali mbaya sana. Kuja haraka. Msikie maneno. Kwa kumalizia, sasa sisi tuwe na akili timamu. Tujue wale watu ambaye wako na sisi na wale ambaye wamejivalisha ngozi ya kondoo na kumbe ni mbwa mwitu. Weka hiyo. Sikia vile kanisa inaimba.
mimi nimesema. Umejivalia ngozi ya kondoo, kumbe ni hiyo. Ndio mimi nawacha hapa Nakuru leo. Sasa nataka kualika wenzangu. Hiyo iliimbwa zamani. Watu walijua zamani kuna manabii wa uongo watakuja ambayo wamevalia ngozi ya kondoo, kumbe ni hiyo. Wimbo tutaimba kila pale tukienda hapa Kenya. Na hiyo wimbo mwitu zinamjua, siwezi kutaja jina yake. Sasa tuko hapa na mheshimiwa kwanza Kamau, simama juu. Kamau yuko hapa, anaitwa Kamau wa Raila, anatoka Murang'a, Kigumo. Ni mtu ambaye anaishi kwa nyumba ya Raila. Kamau kuja. Kamau kuja useme kitu. Asante sana mzee. Asante sana Gavana Kinyanjui kwa kutushika ugeni. Mimi nitaongea kwa jamii yetu ya Kikuyu. Mtanuia radhi, nitaongea Kiswahili na Kikuyu kidogo. Andũ aitũ nĩ mũranjigua. Mũthuri ũyũ tũtũrĩte nake kuma 1990. Mwĩragwo Raila nĩ arĩaga andũ. Angĩkorwo nĩ arĩ wa kũrĩa mũndũ nĩ nĩangĩarĩire. Mũthuri ũyũ wetwo Gĩcũrũ tutete wĩra mũritũ mũno nake. Rũgama aima haha. He used to be our host wakati wote ule wa mapambano tulikuwa tunakuja Nakuru. Mũthuri ũyũ ena historia yake. Rekei ndĩmũrie kĩũria. Raila akiuga Kibaki tosharĩ. Ndamenya Kibaki nĩ Mũgĩkũyũ. Nĩ amenyaga. Tũgĩthiĩ ũguo andũ arĩa matarĩ thĩinĩ wa ũhoro ũcio magĩũka magĩthũkia thirikari. Gũkĩgĩa na thĩna 207. 207 ndio kana mũrarikana mũkĩona Mama Ida akĩrĩra Gĩthumo akiuga mbara ĩkĩ atĩa. He Mũgĩkũyũ wahũrirwo Gĩthumo. Thĩna warĩ gũkũ kwanyu. Niĩ ndĩrenda kũmũthaitha na ndĩmũririkanie ngoro ya mũthuri ũyũ nĩ njaramu ũguo. Ndingiuga nĩ ta kĩ. Mwaka ũcio wa 207 akĩnyita John Nyaga kuma kũrĩa Eldoret akĩmũtua minister wake. Ndoĩ nĩ mũgema. Akĩnyita Shebeshi ũyũ akĩmũtwara bunge. Niĩ naniĩ akĩndua councilor wake thĩinĩ wa Nairobi. Huu ni mungwana ama si mungwana? Mũndũ ũcio ngere tondũ marĩ na thirikari na mũndũ wĩtagwo Uhuru rĩ. Nĩ gĩkũ kĩigana araheire itĩ. Nĩ kũrĩ ndĩkĩmũrahenio mũthenya. Nĩ tume hau. He karũgano gataragio nĩ andũ no nĩ ngũmwĩra. Agĩũka kuga Kibaki tosha nĩ anjĩtire. Tondũ huona mũrũwe. Tũgĩikara thĩ akĩnja tũrathiĩ gũteithia Kibaki. No kaũndũ kamwe na governor ndio kana nĩ ũĩ. Kibaki hĩndĩ ĩrĩa athiaga mũrĩmo. Nĩ twathire nake ku escort Kibaki. Twakinya kuo airport. Tũgĩkora Kibaki abukĩrwo ndege ya gũthiĩ gĩtĩ kĩa economy. Mũthuri ũyũ wĩ haha akĩnja tũcoke taũni twethe mbeca atĩ president wake ndagũthiĩ na economy Kibaki harĩ mũrwaru. Ũcio nĩ mũndũ wa bata kati mũndũ wa bata. Kaũndũ karĩa kamagegania Kibaki twacoka twakũria Kibaki aingĩrĩte here already boarded arĩ gĩtĩ-inĩ. Anake arĩa mathirũka na Raila nĩo manyitie mũthuri ũcio magĩthondeka nyamũ ĩtagwo stretcher. Tũkĩruta mũndũ ũgwĩtwo Kibaki hau tũkĩmũtwara first class. Ihinda ritũ rĩa gũcokia guoko nĩ rĩkinyu. Mũgĩkũyũ wothe ũngĩmwĩka kĩũndũ kĩega na ndacokagia guoko. Tũrarĩ nake haha Kiambu Thursday. Arĩrwo nĩ andũ a Kiambu atĩrĩrĩ. Ngarĩ hĩtagwo nĩ mũndũ nau. Atĩ ngarĩ hĩtagwo nĩ mũndũ nau. Kwĩ erirwo ũguo tondũ mũrũ ũrĩa mũkũrũ wĩtagwo Fidel ahikanĩtie Kiambu. Mwanake ũrĩa ũngĩ nake ahikanĩtie Murang'a. Kwoguo rĩ mũndũ hakuhĩ na ithuĩ rĩ mũndũ ũngĩkara na ithuĩ. Mũndũ ũngĩona thĩna, mũndũ ũngĩona Mũgĩkũyũ akĩona thĩna anyitwo tondũ andũ ake me kũu. No. Na theti baba ũcio ũngĩ nĩ ndarendirie mwana wake West Africa mũkamũkinyĩra rĩ. Nĩ ngũgweta nĩ ngũina karwĩmbo karĩa nyinaga twathiaga tũkenete rũgendo rwitũ. Rũgendo rwitũ. Ndenda kũmwĩra mbara ĩno nĩ ya mau na no mwakĩrũo na nĩkĩo tũraina karwĩmbo karĩkũ. Mwathani arũo mũrathima. Kama unajua umesema vizuri sana.
Now, nataka kualika wenzangu wakuja hapa mbele wote kwa sababu ya muda. Pia tuko hapa na Secretary General ya ODM Sifuna, karibu. Kwa officials ya party yote msimame juu, Jubilee na ODM. Sasa hivi unajua ni mchanganyiko maalum. Siwezi kuita wa ODM peke yake sasa hivi. Naweza chukuliwa hatua ya kinidhamu. Jubilee na ODM yote wasimame juu. No, leader kaa chini kidogo. Minority leader utaitwa vizuri. So tuko hapa na mheshimiwa, kwanza katibu mkuu ya chama aseme moja. Asante sana Mheshimiwa Junet, Mheshimiwa Prime Minister pamoja na governor mwenyeji Mheshimiwa Lee Kinyanjui na magavana wote ambao wamefika hapa. Mimi naitwa Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM. Nimesikia Governor Lee Kinyanjui akisema watu wa Mount Kenya wamezoea kutongozwa, kwa hivyo wako mahali pagumu sana. Wamezoea kutongoza, sasa wako mahali pagumu kwa sababu lazima watongozwe. Hata sisi Mheshimiwa Waiguru nataka kuhakikishia tuko mahali pagumu kwa sababu watu ya ODM tumezoea kutongoza kwa sauti ya juu. Unasema kama unanipea nipe, kama utaki waache. Lakini saa hii lazima tuongee kwa kipole, si ndio? So sisi sote tuko pahali pagumu. But Mheshimiwa Waiguru, trust me when I tell you that we can also whisper in very low tones as ODM. Although you are used to us shouting. I want to reiterate here, Your Excellency, that when you came back from the handshake, I remember very well that you called us as the leaders of a party. We didn't believe what we were seeing on TV because we were dug in our positions after the elections. And you told us that a leader must lead, that sometimes it is for you to give direction to your people. For those of us who were dug in, they told us this is the way to go na inawezekana. I am very proud of ODM, but for the past 3 years, we have lived to see the handshake reach where it has reached today. And that it will take the natural next step. I was very happy to read the statement from my counterpart in Jubilee, Honorable Tuju, today, that now we are going to take the next step to now formalize the relationship between our two political parties. And Mheshimiwa Commander from Nairobi, Mheshimiwa Shebesh from Nairobi, she knows we campaigned against them in Nairobi. If you take the votes that Honorable Shebesh got and the votes that Honorable Pasaris got, there were almost 2 million votes. So I don't think that in Nairobi there will be a contest once we finalize our agreement, Mheshimiwa Shebesh. Yes. Here in Nakuru, Mheshimiwa Lee Kinyanjui, I can guarantee you that once this Kina Palanga, Kina Kering are supporting you for your re-election, hapa hakutakuwa na uchaguzi. Sio kitu imeisha. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Sifuna. Anayefuata ni Mheshimiwa James Opiyo Wandayi. James Opiyo Wandayi ni mbunge wa Gunja constituency na yeye ndio chairman ya Public Accounts Committee huko bunge. Your Excellency, as your foot soldiers, the duty we are left with is simple. It's just to support the direction you have given us. And I want to promise the people of Nakuru that we shall continue to work with you closely as we move ahead. Thank you very much. God bless you. Asante Opiyo, utaongea Kiswahili siku nyingine. Haya, sasa tuko hapa na Mheshimiwa Fatuma Gedi, Women Rep ya Wajir. Your Excellency, the Prime Minister, the Governor host, all protocol observed. Habari zenu. Mimi nina furaha sana kushuhudia Kenya mpya leo. Na nina amani sana na tumaini kubwa sana. Baba ndo atatufikisha ile mahali tunataka. Manake tuliona kitambo. Juzi tukiwa na halfa moja na Mheshimiwa Governor Waiguru, kuna jambo nimesema, sisi watu wa Northeastern ni wafugaji na tuko na ngamia. Nikakumbusha watu wetu ngamia zile zetu haiwezi kuingia kwenye wheelbarrow, haitoshei. Manake niliona ati haitoshei kweli. Hata mimi mkiniona vile nimejaja siwezi kuingia kwenye wheelbarrow. Kwa hivyo watu ya Nakuru msidanganywe kwamba wheelbarrow sio maisha. Maisha ni watoto wetu, ni elimu ile watapata, na kwa muhimu sana ni amani ile tutapata. Na sasa hivi tumejivunia amani kutokea handshake. Kwa hivyo baba, tutatembea na wewe hii safari. Na tunakuombea Mwenyezi Mungu akupatie afya, manake tunajua
State House tunaenda. Asante sana mheshimiwa. Anayefuata ni mheshimiwa Gladys Wanga, ni mbunge ya Homa Bay County ambaye pia ni chair lady ya Finance Committee. Kama ni chairman. Asante sana. Your Excellency Prime Minister, Excellency Governor wa Nakuru, sisi tumekuja kushuhudia meli ya umoja, azimio la umoja iking'oa nanga hapa Nakuru. Na sisi tumefurahi sana kwa sababu it is no longer business as usual. It is no longer winning an election at all costs. It is about the unity of our people. Kule tunasema ya kwamba pesa ama maendeleo inaogopa ugomvi. Na sisi kama Wakenya tukishikana pamoja, maendeleo utakuja kwetu na tutasonga mbele pamoja. Na mwisho ni kusema baba huyu tumeona matunda yake. Yeye ndio alianzisha ile rural electrification program ya kuleta stima mashinani. Akaanzisha ile mpango ya kupeleka barabara mashinani. Akaanzisha devolution. Yeye tukimweka pale, maendeleo itakuja kila mahali. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa. Sasa kwa kumalizia nataka nimwalike kiongozi wetu wa bunge ambaye ni minority leader aje azungumuze. Baada hiyo arudishe usukani kwa Governor Lee. Nataka kutambua pia executive director wetu wa chama Doro Ngwen. Kwa kumalizia nataka kusema hivi, nataka kuachia Kiswahili. Unajua mimi nimetembea huko Pwani na Joho mara mingi, nikajifundisha Kiswahili kidogo baada ya kutoka Migori. Governor amesema hapa tunatongosana, tunatongosa wengine hapa. Mimi nataka kuambia pia huko Mombasa wanasema nyege ni kunyegezana. Asanteni sana. Thank you very much. Asanteni sana. Your Excellency, the Governor of Nakuru County, who was also my colleague in the 10th Parliament, Lik Nyanjui, and here today, my colleague members of Parliament, MCAs, all leaders, Amjamboni. I don't have much to say. Actually, as a matter of fact, we came so that this train will form part of the start of this train. And you know, when you are in church, each one of you picks different verses when the preacher preaches. Junet has picked his. For me, I also picked something. And I hope I'm accurate. One, His Excellency, and I'm sure this is something they have shared with his brother, Uhuru Kenyatta, that unity will fix the country. That unity will fix the systems. That unity will fix the politics of the country. And finally, unity will fix our economy. Are we in agreement? That is what he said. Lastly, let me tell you something that I've learned with Honorable Raila Odinga. When he believes in something, he believes fully, entirely, and completely. And by the way, he really complicated life for me in 2018, Mheshimiwa Kamanda. Just 3 weeks before the handshake, I had declared publicly in Parliament that Uhuru Kenyatta is not the president of Kenya. When I saw the handshake, I got confused, and I actually said I don't want to even call him on phone. I rushed to his office and said, now, what is this you have done? He said, the instruction ndiyo hiyo. Lazima ufuate. Na nimefuata, saa hii ukiniambia Uhuru is not the president, utaniwacha tu chini. Utaniangusha kwanza, chini ndiye utaendelea na safari. So I tell you, I think we are not making stories. We are in this together. Baba, we thank you with your brother. We will give you the necessary support until where we will reach. And by the way, ODM, which I chair, the NEC that I chair, and the deputy party leader is here, the party leader is here, and other members of NEC, we had also ratified unity of purpose
and pre-election coalition with Jubilee. Thank you very much. Asante sana. And I want to confirm that if these speeches were held some time back, the tone would have been very different. And we all agree. But when leaders begin to call each other brothers and ndugu yangu, things change for the country. And I think that's the country we want. Allow me also to quote a Swahili verse that says, undugu si kufanana. Undugu ni nini? Undugu ni nini? Sasa pia tukitongozana lazima tufanye nini? Asante. Allow me to invite Senator Njoroge. He's from Naivasha. And will be followed by Otuoma, Mheshimiwa Otuoma. Then from there we can go to my governors. Thank you. Please, yeah. Your Excellency, Right Honorable Raila Amolo Odinga, Your Excellency, the Governor of Nakuru. Kwanza yangu ni kushukuru sana kwa kuandaa hiki kikao cha kuzungumzia mambo ya umoja. Nitasema ya kwamba bila kuongea mambo mengi sana, kwa sababu mimi ni mwenyeji wa Nakuru County. Nitasema ya kwamba kitu ambacho kinaitwa umoja, ambao especially ODM na Jubilee wameungana kutuletea pamoja, nafikiria hiyo ni safari ambaye ikiendelea vile inaendelea, hakuna shaka mwaka wa 2022 ama mwaka wa 2023 tutakuwa tumechukua hiki kiti by saa 5. Nikisema kuchukua, siongei juu ya mtu mwingine. Baba wakati atatangaza ya kwamba tuanze safari, hakuna lingine, safari ni hiyo. Natarajia gavana utakuwa pale, umekaa vile unakaa na baba hapo, akishaingia labda ataniruhusu pande ile ingine nijisukume pande hiyo ingine, lakini ni wakati ukifika. Yangu ni kusema ya kwamba pia viongozi ambao tuko hapa, ni vizuri pia na sisi tushike majukumu ya kuongea na vijana wetu, kwa sababu vijana wetu ambao hawana historia ya nchi hii, wakati wanaposikiza hizi hadithi ambazo zinapigwa kwa redio na ma-TV, wanafikiria ukweli uko pale. Wakati unapata nafasi, wakati hauko kazini, ita vijana hata kama ni 20, wakalishe chini, zungumza nao. Kwa sababu hii mambo ya kuongea kwa redio bila kuongea na vijana, nafikiria tuko na shida. Na nafikiria tukifanya hivyo tutapata ushindi. Naendelea kuongea kwa sababu hata baba bila kuwa hapa, nafikiria kwa wiki tunaongeanga mara moja. Kwa hivyo yangu yale ambaye ninaamini huwa namwambia yeye mwenyewe. Kwa hivyo nyinyi ndio naongea na nyinyi. Tuko na hiyo safari na ni lazima tuimalize. Asante sana. Asante Mheshimiwa former Senator Njoroge. Naomba kumuita Otuoma. Alafu we go to the governor, starting with Governor from Kirinyaga, Anne Waiguru. Thank you. Asante sana Governor na baba, hata kama hayuko, na wale waheshimiwa wote mko hapa, hamjambo. Majina yangu vile umesikia, naitwa Paul Otuoma. Mimi nilikuwa mbunge wa Funyula kule, na mimi sana sana nimetembea na baba kutoka nikianza siasa zangu. Baba ametushika mkono, tumetembea na yeye kuanzia tukiwa shule mpaka wakati huu, bado tunatembea na yeye. Na mimi nimekuja tu hapa pia kama shuhuda wa kusema kwamba yale maadili ama zile tabia desturi baba ametufunza kwa siasa, nafikiria wale wamekuwa karibu na yeye wameona, wale wamemfuatilia vizuri wameona kwamba ukizungumuza baba Raila Amolo Odinga unazungumuza mtu wa aina gani.
Kama ni siasa za Kenya amekuwa, tumeona sera zake, tumeona misimamo yake, tumeona mbinu zake za kujaribu kuleta nchi pamoja, kujaribu kuhakikisha kwamba Wakenya hata wakati tuna taabu ama tuna malalamishi, utaona baba akijitokeza vile wale wamezungumza hapa mbeleni na kusema hii njia haiwezi kutusaidia. Hii njia ndio inaweza kutuleta sisi wote pamoja, tushikane na tuende njia hiyo. Na hiyo ni kitu ambayo si ati ni ya kuambiwa, ni kitu unaweza kwamba ukizungumuza, ukiona, ukisoma historia ya baba hapa, utaona amekuwa mwaminifu kwa taifa hili. Hata wakati tuna tofauti hapa na pale za siasa, za mashindano za kisiasa, mwishowe huwa tunafika tunasema hapana, hii ndio njia. Na hata sisi ametufunza desturi hiyo. Sisi wengine tulikuwa vijana wadogo sana tukianza siasa, na mzee huyu ndiye ametushikilia. Mimi nilisimama kule kura Funyula, nilikuwa kijana tu karibu miaka 30. Na kutoka siku hiyo mzee akatushikilia. Nakumbuka mimi nilikuwa nimesimama na wakati huo alikuwa Vice President Mudi Awori. Nikaenda kwa mzee nikamwambia mimi nataka kungangana na mzee Mudi Awori. Mzee akaniambia utaweza kijana yangu. Nikasema ukinishika mkono nitaweza. Na kweli mzee alitufunza desturi, tukakuja bunge, tumejaribu kutetea nchi hii vile tuwezavyo. Na ni jukumu la kila Mkenya pahali ulipo pia kusimama, kuhesabiwa na kuchukua msimamo ambao utapeleka taifa hili mbele. Tusiwe saa nyingine na misimamo labda mikali, na hii misimamo haileti wa Kenya pamoja. Mzee hapa vile wamezungumza, mimi nakumbuka akisema Kibaki tosha. Wengi walikuwa watarajii kitu kama hiyo. Hii tena tukikuja hii ya juzi, tulikuwa na tafaruku, mwishowe vile ndugu zangu wamezungumza, akasema Uhuru weni ndugu, wacha tusalimiane na tupeleke nchi pamoja. So mimi nitaomba tu kwa wakaaji wa Nakuru, kwa sababu these are cosmopolitan county. Nafikiria watu wa Mrembe pia mko hapa, sijasikia mtu akisema Mrembe. Nisemeko Mrembe. Mrembe Mruo. Mruo Balamu. Mrembe. Muriega. Nafikiria hao ndio wengi. Sisi ni wa Kenya kamili. Hata wakizungumza mambo ya Mount Kenya, ndugu yangu Kenneth yuko hapa, Mheshimiwa Waiguru yuko hapa. Hata sisi wengine tumetembea paka huko. Wenzetu wale tunakaa nao kwa nyumba wanatoka huko na tuonangi tofauti. Ile chakula wanapika tu ndio sisi tunakula. Kama wanapika leo kidheri tunakula hiyo. Ikiwa siku ya kula kumbe pia tuko tu na hiyo na ugali, tunanyorosha tu, because we are learning from all this diversity. Wakati nilienda kule wengine walikuwa kuli samaki, lakini waziri mkuu akanipa nafasi ya kuwa waziri wa uvuvi. Na tukaanza kupeleka samaki kule. Na siku hizi naona hata huko Moranga kwa kina Pita kule ndio wanakuza samaki zaidi. Ukienda Kikomba samaki mingi inakuliwa kule Nairobi inatoka huko. So Kenya is diverse. Tukiweka nguvu zetu pamoja tunaweza kujenga taifa ambalo linatutosha wote. Bora tuangalie track record tuko nayo, vijana wasiweze kupotoshwa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Naomba tushikane pamoja, tusaidie baba na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, watupe mwongozo mzuri. 2022 tuwe na Kenya ambaye kila Mkenya anajisikia yeye ni mshindi. Asanteni sana, Mungu awabariki. I'm told that we skipped a lady from Nakuru, maybe to speak on behalf of the women here. Allow me to invite Eunice from Naivasha. Then you come to the governors. Thank you so much, Your Excellency. Waheshimiwa wote, hamjambo. Na wananchi hamjambo. My name is Eunice, and my other name is Mama Soko. For those who've really been campaigning about the Mama Soko, this is the real Mama Soko here. Do I look as if I can fit in a wheelbarrow? Do I look like that? We say in Kikuyu land, my governor will probably translate, Hamwere nye gugade mojaruo. He will translate that. When you look at me, you think I come from the other side of the country, isn't it? And I think I'm the most cosmopolitan person. Waiguru here is my governor back at where I'm born. But I came here, and this, our county, as the governor said, is the county that you can become anyone.
As a Mama Soko, I was able to secure a seat in the last regime as a member of County Assembly for the town ward. I was elected there on a small political party called Mazingira Green Party of Kenya. So, Your Excellency, our Prime Minister, is just to assure you that in Nakuru, anything and everything is possible. I represent the women in Nakuru County, and more so, those that they keep calling Mama Mboga. And let me tell you, I don't think we are ready for the roadside gimmicks, as we are calling them, to be told that us, as the people working at Mashinani, we are condemned. We are not. At Mashinani there, the motorbike riders they keep talking about, the Mama Sokos that they keep talking about, are learned people. But we seek opportunities everywhere so that we can put some food on the table. I say all jobs are decent and they are good, depending on how you treat them and how you package them. The same salt that we can sell, or the same fish that we can sell here, we can sell it very far away, depending on how we are going to package it. Don't you believe that? And I think for us, we are really tired of being told things that do not exist. Thank you so much, our governor, for having given us this chance as Nakuru County to be able to be the ones holding the journey that we are beginning to become one people. And as Nakuru County, we are ready. For the governors, there's one time Shebesh trained me and said, the day you go somewhere, make sure that you leave a mark. And I'm sure our Prime Minister has left a mark here. He's given us a homework, and we are here because we really want to support this cause. And we must, and we should work together with other Kenyans so that we can reach our destiny. Our biggest position right now is the economy and self-development. I don't think it's going to work anymore when someone is telling me they're going to do a road. Already those things have already been put under a lot of legislation. How we do the roads, how we do the electricity. Right now, I think is about self-development. How we can grow ourselves and put some money in our pockets. How we can take our children to school. I think we have suffered most as far as historical injustices are concerned. When we say that these areas are supposed to be divided so that we can get more representation, everybody knows here that representation comes with money. We need these regions given what is supposed to be given so that our children are able to go to school, so that we can be able to do business and those other things economically. And even to have medicine in our hospital. Adoito. We walk together this journey so that we can be included. We don't want someone talking about us when we are not at the decision-making table. Thank you so much, our governor. Thank you so much, our Honorable Raila. Thank you. Asante sana, sauti ya kina mama. Naomba sasa twende to our colleague governors who've traveled from Laikipia, Kakamega, and all the way from Kirinyaga. Allow me to invite our only Minji Minji in the house. Thank you. Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, Excellency Host Governor, and a friend of mine, Governor Lee Kinyanjui, my colleague governors who are here, all the elected leaders, members of Parliament, Senate, members of County Assembly, and Wananchi, hamjambo. God is good, and all the time. You know, the unfortunate thing of speaking towards the end is that everything that needs to be said has been said. And so I will spare you energy and I won't talk for too long. But I want to just say one thing. Everybody knows here that if there's been somebody who has been at the forefront of the support of the handshake,
is Governor Minji. From the beginning of the day that the hands were shaken, I was the first person to make peace. Mnasema nyinyi mulikuwa na shida. Mimi nililia machozi. Kwa sababu nilikuwa nimesema mkubwa hawezi fanya hivyo. Mimi mnajua shida zangu na kule tulikuwa tumetoka. Nilikuwa hata nimepeleka His Excellency Right Honorable kotini. Na nikaambiwa mimi ndio nilikuwa wa kwanza kumpeleka. Kwa hivyo hiyo handshake tulikuwa tumekaa mahali, nilienda nyumbani nikasema sasa jamani mambo imeenda namna gani. Lakini kwa vile mkubwa alisema hiyo ndio njia, mimi nilitoka nikaenda pia nikakuwa na handshake yangu na nikaanza support ya handshake. Na kwa nini nilifanya hivyo? Because what we have been told is that this country is more important than any single person. This country. Na Right Honorable Raila Amolo Odinga, nukweli Kioni amesema, sijui ni nani Kenya hii yako na CV ya kupeleka nchi yetu politically towards democracy, isipokuwa ni wewe. Kutoka kitambo, when you used to talk about decentralization, some of us even didn't used to especially in government, because we were in government. We didn't quite understand this decentralizing. And especially those of us who were in treasury. Kwa sababu treasury si mnajua huko ndio ilikuwa center of power. Tulikuwa tunaona ni kama nguvu ya serikali itakuwa inafifia. But look at this country today. Devolution. All of us boast because of devolution. That was because of the Right Honorable Prime Minister. Issues that you have had this Jumuiya ya Umoja. The Declaration of Unity. Azimio la Umoja. This is a journey we are starting that will end in August 2022. As in installing the next government. And I want to speak to the people of Mount Kenya. Because we have been speaking. Na sisi kama viongozi wa Mount Kenya, tumejipanga. Mumetuona, tukizunguka, tukisema we are putting our heads together. We want to bring our people together. And we also want to bring knowledge and the truth to the people of Mount Kenya. There is no way we will agree to go to opposition. Kuna mtu hapa anataka kwenda opposition. Nega na mareda with the opposition. Watu wa Mount Kenya vile umesikia, sisi tumezoea kuwa ndio tongoza. Sisi ndio tunakuanga kwa serikali. Na hatutakubali wakati huu tudanganywe tuende tujikute tuko opposition. Na niwaambie kwa nini? Kwa sababu mnadanganywa kuna watu. Hati mtu akitokea kwa barabara, uone crowd, unasema huyu ndio ataingia State House. Crowds tumeziona miaka ngapi? Hakuna campaign. Hata mimi leo nikisema nitasimama nitoke hapa nje, nitakuwa na crowd. Lakini siku ya kura, ndio zinahesabiwa, mtu anajua hakukuwa na crowd, hakukuwa na watu. Watu walikuwa tu hapo wanafanya nini? Wanakula, wako biashara wengine. Si ndio? Kwa sababu lazima uone Kenya in the context of elections. We cannot have, and I said this the other day, dividing Mount Kenya in the guise of trying to convince them or cheat them that they will be in government while we know very well it is not possible. Kwa sababu kiangalia upande wa Nyanza, iko locked. Iko locked ama iko locked? Ukienda upande wa Western, pia huko iko? Ukienda upande wa Coast, pia huko kuko? Ukienda Northeastern, kuko? Ukambani yote, iko pande? Nairobi, pia Nakuru, zikiwa ndio cities,
Zote ziko? Sasa unaingia State House na kura gani? Which kuras are going to take you to State House? Huh? Na nirenda twaririe andu aitu mutige kuhenio tuthie twikore kuria mwena wa opposition. Sisi hatujazoea opposition na hatutaenda opposition, na watu wetu wasikubali kudanganywa waende opposition, kwa sababu uangalia nchi ni kubwa. The Right Honorable Prime Minister akisimama tu hivi peke yake, 40% of the country iko locked. Hata hajaangalia hata deputy ni wa kutoka upande gani. Kumuongezea tu ni kumjazia. Wengine bado wanatafuta. So let me speak to Mount Kenya. Totigetekere andu aitu kuhenio tutwarwo mwena wa opposition. Wakere, today is a very good day because of the message of hope. You cannot build a country on division. You must be able to bring people together. A message of forgiveness, not of hatred. We must inspire our youth to respect their elders, not to insult them. We must be able to tell people that we can drive the economy by bringing those who are below to come up to where the others are, not to tell those ones who are below to pull the ones who are up to go down. That is not how countries develop. Ati unaambiwa hawa wako na pesa ndio wanaitwa hivi na nyinyi mnaitwa hivi, ati kwa hivyo kwa nini mna? Kwa sababu hawa wako nayo. Countries develop when we all move the entire country together with proper economic and fiscal policies. Juzi nimewaambia kule Kirinyaga, msidanganywe ati mtu atatoa pesa kuja waletee. Akikupatia leo na kesho, zitatoka wapi? We must have policies and programs that uplift our people. Na leo tumesikia in the declaration the proposals on the improvement of our economy. We have heard on how we will stabilize this country, because we must be together. Lazima tuwe pamoja. We cannot develop one part of the country at the expense of the other. You cannot demonize one part of the country and elevate another one. That's not how countries run. Mimi ninafurahi kwa sababu leo tumekuwa na kitu ambayo inaitwa hope. There is hope. Inawezekana. Inawezekana ama haiwezekani? Inawezekana. There is hope. There is hope that we can rebuild our economy from where we are to bring up the people who are below to where the others are, but not to pull down. There is hope that we can have peace in this country after a general election. There is hope that our youth will find enough employment in this country. There is hope because, as you've heard my Commander say, if you look at the Right Honorable Prime Minister, he has no other interest. Hakuna kitu hajaona. Save to serve this country. And that is why we're saying we will stand with you. Sisi tutaongea na watu wetu, tusimame na Right Honorable Raila Amolo Odinga. Because he will give us hope. He will give us a vision, and you have had the beginning of that vision. Tupeleke watu wetu kwa serikali ambayo inakuja, na tusikakue ati watu ambao tunadhania nilo nitumenyerete muno gukorwo thirikari ni it's taken for granted. It is not. Na vile tumeambiwa tusipojipanga, we might find ourselves on the outside. Let us be wise people. Gikoyo kiugaga mundu mugene ki ne mutare. Na mundu mukuru ni eragwo no korumwete kagatia atarumagu. A wise person is cancelled,
And in this journey, we will start educating our people. On the matters of gender, me, I'm very happy, because if I know of one person who stands on matters of gender, I guarantee you is the Right Honorable Prime Minister. Kusema kweli, wanaume sana waelewangi maneno ya gender. Hata Junet nimemfundisha tu juzi. Hawaelewi sana maneno ya gender parity. Ukiangalia kule Council of Governors, kina mama ni wawili. Unfortunately, we were 3, we lost our sister. Na tusipozingatia hii maneno tutaenda reverse. Kule bunge, wale ambao wamechaguliwa ukilinganisha na wanaume, isipokuwa ile kiti ya women rep, general members of parliament ni karibu tu 20 out of 290. Yet this country is 50% women, over 50%. But if there's one person who understands, na umesikia hapo, mimi verse ile mimi nimeenda nayo, kila mtu amechukua verse yake. Mimi verse yangu ile nimechukua kutoka kwa speech ya Right Honorable ni agenda. Nimesikia hapo kuna maneno ya gender equality, iko economy. Hiyo maneno ya economy itaangaliwa, hiyo maneno ya political, lakini amesema pia hiyo gender. It is very important that we consider the other over 52% of our country in elective politics, in public and in private sector. That is how you grow a country, by ensuring that the country is balanced, by having gender representation. Mimi sitaongea zaidi ya hayo. Niseme tu mwanzo wa this declaration of unity is a good journey that we have started. Na vile tulikuwa tumezunguka na hiyo ya BBI, sisi tutaingia kwa ile train tuanze tena kuzunguka. Because we must be seen in Western, so that people can know that Kenya is one. And those people from Western wakuje kwetu. Pia waonekane wapi? Mount Kenya. That is how we will build our country. So when we are going back home, na message ambayo tutabeba sisi, tunasema tutasimama na azimio la umoja, the declaration of unity, and we will hope that when we finally craft that movement, we are hopeful, tuko na imani, tutakuwa kwa serikali ambayo pia inakuja. Inawezekana ama iwezekani? Asanteni sana. Thank you, Governor Ino Waiguru from Kirinyaga. And allow me to take this opportunity to Governor Nderitu Mureithi. And as you can see, the skies are looking at us with bad eyes. So we need to manage time. Thank you. Thank you very much, Governor Kinyanjui. Your Excellency, the Right Honorable Prime, let me start again. I think it's because Waiguru is looking at me that way. Your Excellency, Right Honorable Raila Odinga, the second Prime Minister of Kenya. And I'll explain. My colleague governors, ladies and gentlemen, hamujambu, muriega, chamige, eshokona, karam, mureaseo, muga. Mujipigie makofi, nyinyi nyote ni wa Kenya halisi. Now, the Republic has had 2 prime ministers in history to date. A little bit earlier, before Governor Waiguru and I were born, the Mzee Jomo Kenyatta was prime minister. So between wakati tunasema uhuru na jamhuri, so before the Republic became the Republic, there was a prime minister. Then years later, we had the second prime minister of the Republic, who is sitting among us, Mpigieni makofi. Now, I want to associate myself really strongly with the idea of one Kenya, of unity among us.
Because for 20 years, every electoral cycle, we end up with two broad formations. And although you win, you can win with one vote. If your competitor has 49 and you have 50, the truth of the matter is that half the people voted for your competitor. And you cannot really have half a country. So we must work together. And the truth of this thing, you cannot uplift the poor people by trying to bring down the rich. You cannot. You cannot promote the fraternity of us as humans by bringing class war or ethnic war among us. So we must be together. We really must be together. If we mean well for Kenya. So I'm really pleased to be here. Prime Minister and our colleague, Governor Kinyanjui, thank you for inviting us here so that we can speak in one voice as leaders. And I agree, leaders must lead. We must lead. And we cannot do so by being fearful. We must take courage and stand up and provide Kenya the correct direction. Mount Kenya, from here to Tharaka Nithi, we are 10 counties. 10 counties. If you count Nakuru like this, Nyandarua, Laikipia, Meru to Tharaka Nithi, 10 counties. We are the Central Economic Bloc. 2.7 trillion economy. Yani ukisema kwa kizungu, $27 billion. We are bigger than 34 different African countries. So I'm a bit surprised with the idea that you could pick that economy and put it in a wheelbarrow. I'm a little bit surprised myself. There are nearly 3 million small businesses between here and Tharaka Nithi. What we want is to grow them. 600,000 of those SMEs are in this Nakuru County. We want to grow them, like our colleague from Naivasha. So we want to bring back small finance enterprise company to bring them up. We want to expand Kenya Industrial Estates so that in every county it is active. To expand Industrial Development Bank so that you can grow your businesses. ICDC. That is what we are looking for as a region. So we look, and I have said it before, I'll say it here. As a young person, okay, some people keep saying that I have a deni. Okay, fine. Kama unasema niko ni sawa basi. But I have many denis. Yeah, it's not the first one. Hiyo yako wewe una insist. It's not the first one. If I go in history, you will find a debt, a political debt. It has been said here. In 62. If you come to 2002, and so on. So if really it's about debts, please at least allow me to start with the old ones. Tafadhali. Let me tell you how we speak ourselves. We are half wafugaji. Kwa hivyo tunasema tapasali. Hebu semeni tapasali. Yeah. So we mean well for all Kenyans, and I want to thank all of you and Right Honorable Raila Odinga for this effort to make Kenya better. And we'll make Kenya better by growing not just those 3 million small businesses that are in this region, but all the small businesses that are in Kenya. By uplifting the livestock trader, by uplifting the camel herder, by uplifting the small-scale farmer. That is how we shall grow the economy. And we cannot do that in an environment of fear, in an environment of reclamation. We must reach out to one another and build a better Kenya together. Inawezekana iwezekani? Inawezekana iwezekani? Ashe Oleng. Asante. Thank you, Governor Nderitu Muriithi from Laikipia. And I must say he's our money man and our economist.
Whenever we want to refer matters economy, we go back to him. So thank you very much for that good welcome. Allow me to invite our senior former Council of Governor Chair and Governor of Kakamega to address us. Thank you, Governor Wycliffe Oparanya. Your Excellency, my party leader, my colleagues, governors who are here, na viongozi wengine na wananchi, hamjambo. Hamjambo tena. Kwa Luya tunasema mlembe. Mlembe vosi. Mimi nimeandamana na former Prime Minister. I've just accompanied him. As you know, I'm the deputy party leader to him. He requested me to accompany him to here, to come and witness what we were launching today. It is historical. And we feel privileged, those who are here, that we are part of this historical event. And I know if it was not COVID, we would have been many people here. But because of COVID, we are what we are. I also decided, let me come and see my colleague, Gilik Nyanjui, because I want to congratulate him for this city having achieved city status, Nakuru. I've not been here for a long time. As you know now with the flying, Nairobi, Kisumu, you are in your county. So it has taken me a long time. When I came for the funeral of our former president, we were in this hotel and we were whipped there. When I came back, I went late at the night, so I didn't have time to go around. But today, I had a chance to go around, and I think this town has really improved. And I want to thank you, Bwana Kinyanjui, for that achievement. Tano tena. Ndio. Kwa sababu mimi na retire, wewe unaendelea, and having time, and since now we are together, be assured that I will come here and campaign for you. Ndio. Mimi na huyu rafiki yangu Peter Kenneth na the former Prime Minister, we launched Vision 2030 on 10th June 2008. This was is a fantastic document. And this document came up with 3 major pillars that as a country we have to pitch our growth: the social pillar, the economic pillar, and the political pillar. Na unajua nchi hii mambo imeenda mbaya, aswa mambo ya uchumi, because of 2 major things. Corruption, number 1. Ya pili, tribalism. Kwa sababu of corruption, those who have been given opportunity to serve wananchi, because our government is there to serve you, instead of serving you, they enrich themselves. And this has affected the growth of our economy. We had projected that in 10 years, from 2008 to 2018, our economy will grow up to 10%. If it grew up to 10%, we will have created more jobs for our people. This has not happened. The best we have achieved is 7%. And unless the economy grows, where are you going to get the jobs of all these people who are coming out of schools? And the other thing is tribalism. You have been given opportunity to serve Kenyans.
and you start serving your tribe, not even your tribe, your village. Mtu akija kwa ofisi, unamuuliza hata ukiwa kule kwangu unatoka wapi. Unataka ujue ni constituency gani. Hata ukifika constituency hiyo unasema village gani. Ndio you serve the person. Why can't we be like Tanzania here? Tanzania now, the economic growth is better than Kenya. I can tell you. These are countries who have been behind us in terms of economic growth. But they have been able to achieve this because of, in Tanzania, there's no tribalism. And some people who waste their times with tribalism. Hata mkisema sasa Uhuru si ni president. Wengine hapa hata wazesonga karibu na Uhuru. Na wewe ni Kikuyu. We need leaders who can create an enabling environment for our people to thrive. That's all. That's what you need from a leader. Make sure the farmers wanapata haki yao. Wafanyakazi ya biashara wanapata haki yao. Wale ambao wamekuwa na bahati kupata kazi wanapata haki yao. That's what a leader is required from you. Because it will be difficult to say that you want to serve your tribe only. It becomes a problem as a leader. So long as we unite, as today we have agreed that as a country we are going to unite, this is the only way that we can help our mama boga. That's how we can grow this economy to help you people who are here. And let me say, let this be a beginning for our country to be together. I remember once the president said that you cannot claim to be a president when you are only running 50% of your country. Samani, before handshake, singeenda Kisumu. Lakini siku hizi naenda hata bila Raila. Lakini siku zile paka tupange, tuone tupange. Security iende huko, ikae huko miezi 2. Na hiyo ni pesa. Lakini saa hii hata sitaki kujua Raila ako wapi. Naenda Kisumu, naongea na watu, narudi. And that's what we require in this country if we have to progress. Umesema mimi natoka huko Western tumelock. Nimesikia mwingine wamelock. Sasa tukifanya lock bas. And let me tell you, I've been close to Raila since 2004 when I became a member of parliament. We have been together all along. And I think if you gave an opportunity to this guy who is here, this country will be different, I can assure you. Kwa hivyo tutembelee pamoja, tuone nchi yetu inaendelea mbele. Asanteni sana. Asante. Naona sasa tunafika kikomo, lakini tu kabla sijamwalika former prime minister aseme mawili alafu tufunge kisha tuweze kupata chakula. Ningetaka tu kusimulia hadithi kidogo kwamba kuna yule mama moja ambaye alikuwa mzee, na unajua kwetu baadhi ya pahali kina Waiguru wanatoka upishi haujapatiwa kikaombele. Wakati mwingi wanga wana boil and many things. Sasa lakini pia watu huko hajazoea kula samaki. Si desturi yao kula samaki. Lakini siku moja wajukuu waliamua kwamba watapika samaki, waipike kwa njia ya kipekee, wampatie yule nyanya, lakini hatamwambia kwamba ni akapatiwa, akala, akaongezwa, na alikuwa ameapa kwamba hawezi kula nini? Alipopatiwa na akala, kesho yake akaulizwa, nyanya, tangu lini ukaanza kula samaki? Akasema, mimi siwezi kula nini? Alipoambiwa kwamba jana ile ilikula saa 6 ilikuwa ni samaki, alisema bas nitaanza kuikula. The moral of the lesson, we have to change our cooking habits. Isn't it? We must cook it in a way. Correct? Even those who don't eat it, begin. Mwache boiro. Thank you very much.
And allow me to take this opportunity to invite the former Prime Minister to address and again to close this meeting. Thank you very much. Actually, I didn't intend to make another speech. But I just want to toa shukrani kwa nyinyi nyote wale ambayo wamepata fursa ya kusema machache hapa. Wanaswahili husema ati maneno matamu humtoa nyoka pangoni. Sasa nyoka imetoka. Mimi nilipiga mbio la mgambo. Sema mbio la mgambo ikilia na sasa nimeketi chini nikisikia kila moja, kila ndege imetoka na lia kilio chake tofauti. Ingine wa chi 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 chi. Ingine kaka. Lakini zote zimeonyesha kwamba kuna njia. Panaponea panajasio. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana. Nimesema tu historia yetu, kule tumetoka na kule tuko sasa na kule tunataka kuelekea. Hiyo ndio mimi nataka. Na nimeona kila mmoja ambaye ametugongea hapa ametoa rai nzuri sana ambaye tukiweka zote pamoja tutapata njia. Vile nilisema kule mwanzoni na kule ndani ya kwamba hii tuliamua kuja Nakuru kwa sababu ya historia ya Nakuru. Na vile vile tuje hapa kwa mara ya kwanza wakati Nakuru inakuwa city. Hapa ndio tukuje hapa tupige mbio la mgambo. Alafu tutakuwa na mjadala kutoka hapa sasa. Vile nimesema wiki hii siku ya Alhamisi tutakuwa huko Nyanza. Kuziwani. Wale naitwa Sikri. Pale wale wa Jaluo, wa Kisii na wa Kuria watakuja pamoja na kuongea na kupitisha azimio ya Nyanza. Keshowe watakuwa kule Ingo, kule kwa Paranya, kule Kakamega. Na wana wa Ingo vile vile watafanya mambo yao. Kutoka hapo sasa tunaenda baharini huko mwanzo wa Kenya, huko Mombasa. Na watu wa pwani watapata nafasi vile vile ya kuongea na kutoa maoni yao, ili vile vile tuwe na azimio ya watu wa pwani. Baadaye tutaenda huko kaskazini magharibi, kule kwa Fatuma, ili Wariahe na vile vile wapate nafasi ya kuongea na wasema mambo yao yote, hata ya ngamia yote. Kisha tutaingia bondeni hapa, bonde la Ufa. Tutaenda huko juu huko Turkana, tuongee na Waturkana huko. Alafu tutakuja hapo katikati hapo, wale wa Pokot, wa Elgeyo Marakwet, wa Baringo, wa Tugen, huko wa Nandi na Uasin Gishu wataongea. Baadaye tutaongea na wale wa Kericho na Bomet. Alafu tunakwenda kwa Wamaa, ndugu wetu Wamaa, Kajiado na Rock na Samburu. Baadaye tutaenda sasa kule mashariki, kule kusini mashariki, kule Wakamba. Alafu kutoka pale tunaenda juu huko kwa upande ya wa Borana, wa Isiolo na Marsabit.
Baadaye tutakuja sasa mlimani hapa, tutakuja kupanda mlima, tutakuja kupanda mlima. Sasa najua Fatuma ndaleta ile ngamia ambaye anaweza kupanda mlima, na wengine wataleta ile punda, na wengine wataleta ng'ombe, sio? Alafu kutoka pale tutaingia Nairobi, alafu mambo itakuwa yamekwisha. Kutoka pale sasa tutatoka na ile azimio ya Wakenya ambayo sasa tutaanza kutembea sasa kama Wakenya ambayo wameungana pamoja kwa sababu ya ukombozi wa tatu na uhamisho wa kiuchumi wa taifa letu. Hiyo ndio mwenendo tunataka kutoka. Kwa hivyo sasa nikisema nikisema azimio, unasema ya umoja. Okay? Azimio. 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 Asanteni sana. Asante. I will invite Bishop Wambugu to do the closing prayer, and then we can go for lunch. Bishop Wambugu, kindly. Asanteni sana kwa uvumilivu. Your Excellency, Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga,
my colleague governors who are here. I can see Governor for Kakamega, Governor Wycliffe for Paranya, Laikipia Governor Nderitu Mureithi, and Madam Anne Waiguru from Kirinyaga. I also can see many of my colleagues from Parliament. Keoni Arama is here, and all those who are here today. We are here for a luncheon that Nakuru is hosting for the Prime Minister, and also to welcome him to Nakuru. Will you join me in welcoming him to Nakuru? And I think also more importantly, for helping us to start crafting a journey that will finally bring all of us together. I want to just say one little thing, that Nakuru is a very special place. Nakuru is where many of the journeys begin. And I just want to cite one example. Immediately after independence, the white people, the colonialists who are here, wanted to leave because they thought they could not survive under the new African government. And the first president thought it is time for him to talk to them so that they can stay here and that we can all be here, including the whites. The place he chose to give that conversation was right here in Nakuru. In 2002, we remember former President Moi came to launch the candidacy of now President Uhuru Kenyatta right here in Afraha. And those of us in Jubilee have not forgotten that our journey also began here. Allow me also to remind you that all the presidents who've been in Kenya are also uniquely associated with Nakuru. The first president had a unique place right here at the lake where he used to come and enjoy his food. He also had a farm here. The second president, the same. The third president, Kibaki, has his big farm here in Bahati. And the fourth president is also here. So this is the first place to register your interests. And lastly, is the home of presidents. Allow me also to say that we are also excited because this is probably the place where anybody can come from anywhere and be somebody, where anything can be something. And I want to confirm that the resilience and the hard work of the people of Nakuru make them very unique people. We are also the first victims when there's no national unity, when we disagree, the first cracks in the nation are normally found here. So we are also the first and biggest investors on any journey that brings Kenyans together. So I want to take this opportunity to welcome all of you who have come here, to assure you the people of Nakuru value you, and also more importantly to mention that President Uhuru Kenyatta in 2018 thought it is time to bring the nation together, and you extended your hand of friendship when he needed it most. On behalf of the people of Nakuru, accept our gratitude. Lastly, in Kikuyu, we say that friendship is a journey. It is not something you arrive on day one, and that we all have an opportunity to cultivate a good working relationship, a journey that we will all go together, a journey of trust, a journey of hope, and above all, a journey to emancipate our young people, our economy, and together bring the nation together. I want to take this opportunity to thank you once again and to invite you to address the nation. Thank you. Thank you very much, Governor of Nakuru County, governors, members of parliament, leaders of various political parties, ladies and gentlemen, hamjambo. Hamjambo tena.
as the governor has said, Nakuru has always been the epicenter of politics in our country. Right from the days of the colonialism, right through up to post-independence era. Many things have happened or have started here in Nakuru. I was giving an example to those I was sitting somewhere with earlier on today about what happened to my father when he was coming here in those days as a leader of Luo Union. The story is actually written in his book. He was with a friend of his, and they were walking somewhere along the street which used to be called Delamere Avenue. And as they were walking there, all of a sudden there's a white man coming on a bike with a bell, and was ringing the bell. Lord Delamere. Lord Delamere. Then Lord Delamere was coming, announcing that he was coming on a horse-drawn cart. So when the Delamere came, they were standing. You're supposed to stand on attention. But his colleague forgot to remove his hat which he was wearing. And as soon as Lord Delamere's convoy passed, the Askaris came to now hit this colleague of his and say, how dare you wear a hat when the Lord is passing? That was Nakuru those days. But anyway, we chose to come here to Nakuru because of the significance of this city to our politics. And we come here to launch what we are calling Azimio la Umoja, a roadmap to united political action. My dear people of Kenya, in March 2018, President Uhuru Kenyatta and myself came together in a historic moment that turned political rivals into partners for Project Kenya. We came together not to serve ourselves, but because we realized that continued political rivalry was unhelpful. The economy would continue to suffer, and the cohesion of our country would continue to be at risk. With that unity, we were able to dissect the problems troubling our country. Sluggish growth and dwindling incomes, insecurity, exclusion from economic and political life of the nation, tribal rivalries and competition, corruption, divisive electoral processes, lack of a shared sense of civic responsibility. In the month that followed, Kenyans spoke. They expressed deep fears that our country is built on sinking sand, that ours is a nation whose systems are getting broken as time goes by, that time is running out for us to fix the systems of the nation. We cannot continue burying the truth that our country stagnates every election year. We cannot continue lying that ours is an equal and happy society. Sooner rather than later, the truth will catch up with us. Indeed, it has caught up with us. No one can deny that we are several countries in one. Some Kenyans are doing extremely well, while many others are struggling to access even the most basic of basics. Most sectors of our economy are experiencing severe challenges, be they tea, coffee,
pyrethrum, wheat, maize, sugarcane, or livestock farmers or sectors. Fishermen from the Indian Ocean to lakes Turkana and Victoria are feeling the pinch. Workers in our factories are feeling the pinch. Teachers in our schools, just like the parents, are feeling squeezed. University academic and non-academic staff, doctors and nurses are all living in duress. Our country is not generating enough jobs to absorb our educated and skilled population. There can be no doubt that this country needs a massive investment in sectors like manufacturing, agriculture, infrastructure, healthcare infrastructure, and information technology to create wealth and employment for our people. Virtually all Kenyans are caught in daily battles to make ends meet. Virtually all Kenyans are caught in a feeling that however hard they try, they just can't get a breakthrough. Some of these problems have become fodder for drumming up of chauvinistic and xenophobic political support. As we head into the 2022, these problems have become tools for emotional and irrational appeals. A section of leaders is taking advantage of rather than address the problems. It is clear that these problems will persist well beyond 2022 unless we begin addressing them today. Our country needs a coherent plan to recast and implement our long-term development plans as contained in the Vision 2030. There can be no denying that the country needs to promote and protect the small-scale businesses, like the types resident in Gikomba and similar markets, from unfair competition by foreigners. We equally need to address the issue of punitive taxation so that we promote, not punish, investment. Kenya needs a fair and transparent tax regime backed by a clean and efficient public service. We need to build a nation where leaders exist to serve people and not to lord over them. A nation where meritocracy shall replace mediocrity and nepotism. And a country with zero tolerance to corruption. We need to build a nation where rights of each and every citizen, irrespective of their status, is respected. We need to respect gender, our women folk, promote the youth in our society. Inawezekana. In our own small way, we must start that conversation. We must start talking about how to ensure elections are not about government but governance. A country where elections are not death paths or traps. In the present circumstances, we must unite and help our people contain the COVID-19 pandemic, rally them for vaccination, while we work with the government to roll out measures to cushion the country from the ravages of the pandemic. Together we can come up with ways and means to raise money to fund stimulus packages for our people as other countries have done.
fellow Kenyans, over the years, we have weathered strong storms and tides to resolve our problems and take our country forward. It has been a difficult journey across a treacherous road to democracy, a liberalized economy, and a free and open society. We have come this far because at difficult times, we have always charted a path that sets us apart from other third world countries. A path that takes us forward, not backwards, and secures our future while benefiting from lessons of the bitter past. And so today, we are here to launch another united effort to address the problems afflicting our people. The journey we start today is intended to create the political and ideological unity that we require to confront the problems afflicting our people. We are coming together with a political and governance framework that ensures our economy works for each and every one of our citizens. We believe that to address the problems afflicting our people in a sustainable manner, we must bring the diversity of our people, their leaders, and their problems onto one table and embark on a systematic and transparent search for solutions as equal stakeholders in Kenya's future. Our society is diverse and divided and complex. No single man or woman can be our sole Messiah. We therefore have no option but to build inclusive political processes. We must therefore urgently embark on uniting, not dividing our people, not pitting people against each other, not pitting the poor against the rich, the young against the old, one faith against the other, tribe against tribe. That would be a strong recipe for a violent competition for political power. Kenya cannot afford another era of election violence. Kenya is too divided to be splintered any further. We must unite to safeguard the victories we have scored over the decades and advance them to protect our democracy and freedoms, our diversity and inclusivity, our shared prosperity, and our morals and ethics. We must unite to build prosperity and share it equitably on a table where everyone feels represented. We need a united front against corruption and impunity. We must unite to fight for historically marginalized parts of and people of Kenya. We must unite to create wealth instead of using poverty as a political tool and unemployment as fodder for electioneering. We have to create a culture of forgiveness and not vindictiveness. We believe that to forgive is to be a leader. The times require that we proceed with the tradition of unclenching of our fists and shaking of hands, even with bitter opponents, if it serves the nation. The challenges require that we continue with the tradition of making compromises, coalitions, and alliances for the sake of the nation. Going into 2022, we must cleanse the land of the spirit of anger and bitterness, the spirit of revenge and entitlement, and continue on a path that reconciles, unites, calms, and stabilizes the nation. That is the journey we are embarking on today. We must recommit to a leadership that continues
with a spirit of good neighborliness and Pan-Africanism, not one that undermines it. We recommit to a leadership that strengthens, not undermines, our ties with all international partners who have stood with us in good and bad times, and the new ones willing to work with us. The journey towards a mass movement that we set on today aims to bring on board Kenyans of goodwill, citizens, leaders, movements, social formations, and institutions dedicated to advancing people-centered democratic governance in Kenya. Within a short period of going around the country, we will unveil the vehicle that has space for the diversity of Kenyans to the promised land. Fellow Kenyans, we have spoken so much about unity because we believe it matters. A house divided cannot stand. We need unity of purpose around core, long-term, and consistent, not erratic policies with clearly defined goals as demanded by Kenyans. Mere words and catchy slogans will not work. We know where history has led those countries that fell victim to the sweet tongues of politicians. We must not allow ourselves to be falsely led down that path in 2022. We must take the high road and summon the angels in us to not recall our demons. We want every child, no matter their pedigree or identity, to think and believe that it can be morning in Kenya again, that we are about to arrive in a new land full of the most seductive possibilities. Let us rise together to fulfill the dreams of our children and reclaim our great destiny. We must fix this country, fix its systems, fix its politics, then fix its economy. We believe that the Kenyan dream, as coined by the founding fathers, is achievable. Inawezekana. Let us work together to achieve the Kenyan dream. Thank you. May God bless you. God bless Kenya. Let me recognize before I hand over to Governor Lee that we have got governors here, Governor Anwar Guru from Kirinyaga, Governor Nderitu Murithi from Laikipia, Governor Wycliffe Ambesa Paranya, the Chairman Emeritus from Kakamega. I want to thank you all for joining us here today. Thank you. So thank you very much, Your Excellency, Right Honorable Prime Minister, and all the guests who are here today. I must say we are all happy to be part of a new beginning for Kenya. And I think your speech was rich on forgiveness, reaching out to each other, and unity for the nation. That is what we want to hear. So I want to thank you, and once again, allow me just to say two issues. Due to COVID, we would have preferred to meet everybody probably in Afraha, and because we have to go by the current restrictions, it was not possible. I know it won't make everybody happy, but it is what we have to do to survive in these particular times. Secondly,
I also wish to take this opportunity to request that we lost one of our senators yesterday. Senator Prengei perished in a road accident here in Nakuru. He comes from Arioshoni, and he's one of us. He represents the Ogiek community, an integral part of Nakuru. Allow me to request you to honor him with 1 minute of silence. Thank you. Then also on behalf of the people of Nakuru, allow me also to thank you. I've said this before, but I wish to say it again, that we are now on the verge of getting the charter from His Excellency the President, but the journey to that charter was not easy. There were many obstacles, and when we went to the Senate, we needed support from everyone. But the day I called you, you assured me that you would stand with the people of Nakuru. I am here to thank you on their behalf for helping Nakuru, and indeed even at some points, going by the support we had in the House, it appeared like Nakuru was in another part of Kenya. Thank you, Your Excellency. Then I also wish to take this opportunity to say that Nakuru is a hope of Kenya. Places where anything and everything can happen, and anything can be conceived and become great. But because this is a day for all of us, I want to take this opportunity to invite the Honorable Arama, who is our local member of parliament, to introduce his colleagues and also welcome you here. Thank you, Mheshimiwa Arama. Thank you so much, Your Excellency, for giving me this chance. The former Prime Minister and everyone wale wamefika hapa na wasalimu amjambo. Amjambo ni salamia. Mbona leo siku hii ni siku muhimu sana kwetu. Kwa sababu tuko na Prime Minister hapa. Mnajua wakati hiyo mbeleni watu ya Jubilee na watu ya ODM wangekuwa wanakaa pamoja vile tuko hapa. Si ni kweli? Lakini si leo tuko na furaha sana. So Your Excellency, the Prime Minister, sisi hapa Nakuru tunaunga mkono maneno ya PPI na maneno ya handshake. Ama namna gani watu ya Nakuru? Si mnaunga hiyo? Kwa sababu hapa Nakuru sisi tuko na makabila wote. We have all the communities who stay and live and work in Nakuru kutoka sehemu zote za nchi ya Kenya. Kwa hivyo wakati vile gavana amesema ikikuwa ni shida kutoka pande moja, sisi ndiye tunakukia sisi hapa. Na mnajua hapa ndio, that's why the former Prime Minister has come here, because tunataka tuendelee na hiyo umoja. Si mnakubali maneno ya handshake na maneno ya PPI. Kwa hivyo Your Excellency, sisi hapa, unajua leo nimetembea nikashangaa sana kwa sababu we did mobilize. Kama tungekuwa tunataka kufanya mobilization kama wengine wala wanafanya, ndio Your Excellency ungeona watu wengi sana. Lakini for the short time hata sijui watu wamejua namna gani. Kwa sababu tulikuwa tumesema na gavana ya kwamba tunataka tuiweke kuwe siri kidogo kwa sababu ya hii COVID. But I was surprised with the magnitude of people I've seen who have come to welcome the former Prime Minister. Kwa sababu hiyo ni kumaanisha ya kwamba if we cannot mobilize, then we have all those people. I was talking to Honorable Gioni in my car. Nikamwambia angalia ile watu wameingia hapa na mimi hakuna hata siku moja hatujaambia watu wakuja leo. So if we want to make many people come, we can also do it. Lakini you can imagine without telling anybody, and you can see the amount of people even who are outside there and who welcome you here. Kwa hivyo inaonekana sasa sisi watu ya Nakuru tumeanza hii mpangilio ya 2022 na wacha tutakuunga mkono. Na Jubilee kiungana pamoja na ODM kama ulikuwa